ਹੱਥਕੜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਲਮਨ ਰੌਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਆਮ ਅ ਲਾਇਰ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, you're crazy। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣ? ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗਸ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿ ਜਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ। The Harjinder Thin Show। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹੈਂਡਕਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋਵਨ ਨਰਵਾਲ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰ ਰਹੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫ ਟਰਾਇਲ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ BC, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਆ ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਰਚੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੱਥਕੜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੱਥਕੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਵਨ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਇਹ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਤਲਾਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਲਾਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਸਨੈਕਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜੈਪੁਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਈਲ ਕੌਫੀ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲਓ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਹੋਰ ਸੀਖ ਕਬਾਬ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 120 ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਅਤੇ 88 ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ 8840 120 ਸਟਰੀਟ 778-564-1110। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕੈਸਕੇਡ ਬੈਥ ਐਂਡ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਕੇਡ ਬੈਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਨਾ ਤਨੋਆ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਰ 604 510 9400 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੋਵਨ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ। ਯਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣ? ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਮੇਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੇਟੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ? Alright, well, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। Right? Basically, May 15 ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਲ ਹਾਰਬਰ। Every day ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। Okay. At the same time, somebody had called 911 and had suggested ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੋਈ, there's some sort of erratic ਇਹ person. ਐਸ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ? May 2021, actually. 21 ਦੀ। 21. But there's a black man on Cole Harbour who's causing issues. We have ਦੋ police officer ਆਏ, Vancouver Police Department. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਖੜੀ ਲਾਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ it's a retired Supreme Court justice. Okay? Now, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਈਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਲੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। At that time, ਮੈਂ former president of the Vancouver Bar Association, I took us like a first non-white president in 124 years, right? And so advancing the cause of diversity in the profession, anti-racism, these have all been things that I've spent my whole career focusing on. Okay. At the same time, I've been a professor for 10 years before at UBC Law School. And I had held all of these positions at these various organizations. Basically, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। So ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਕਰੀਏ, right? ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਤੀ। Yeah. So ਮੈਂ ਕਿਹਾ, from my perspective, ਇਹ ਸੀਗਾ, we have to turn this into a large public issue. So ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ op-ed ਲਿਖਿਆ। And it was published in multiple media, Vancouver Sun, Province ho gaya, Georgia Strait, even on the TV there was some commentary about this. But the point of the article is saga, history repeats itself jadon tusi history ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। Because ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਵੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ Vancouver Police Department ਨੇ arrest ਕੀਤਾ because he was black. Same thing, 47 years earlier. ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ because I read everything, right? My cases ਪੜ੍ਹਦਾ, and I try to keep myself up to date on everything, and I knew this story from 1974. Right? So ਮੈਂ Vancouver Sun ਦੇ ਵਿੱਚ under the heading and of this op-ed, history repeats itself with the arrest of Justice Romilly, and told the story by 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ Valmond Romilly, he was a lawyer. He was a black lawyer who practiced in downtown Vancouver, was arrested because the Vancouver Police Department was looking for a black man. Because he was black, he was arrested, no other reason. Mistaken identity. Yeah, well, I wouldn't call it mistaken identity. I'd call it poor policing. There was no grounds to arrest him. So basically what happened is Valmond Romilly at that time asked for a public apology from the Vancouver Police Department. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। Valmond Romilly ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਆ? Not much. $100 ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ from 3 police officers, right? The Vancouver Police Department issued a apology to him, right? And they said, we shouldn't be arresting people based on just the color of their skin, right? This was a general policy. Okay. In Valmond Romilly's case, it wasn't just ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਸੀਗੇ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। Valmond Romilly, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਆ, I'm a lawyer. ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੱਕੇ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, you're crazy, must be a crazy person. Pay immigration hold ਕੀਤਾ, detention, he must not be from around here. It was like a horrible circumstance, okay? But the point is that was 47 years ago. A man was arrested just by the color of his skin, okay?
Valman Romilly, incidentally, also became a provincial court judge. Right? The two brothers became judges in our in Vancouver, in our jurisdiction. All right, so they were well-respected jurists. In the cases of both brothers in 2021 and 47 years before, 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ arrest ਕੀਤਾ ਹੱਥਕੜੀ ਲਈ only because of the color of skin. That's the only reason that they were arrested. ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਰੋਮਲੀ ਦਾ? Well, Romilly ਦੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖ ਕੇ 4-5 organizations ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, right? We made it into a national issue, right? We had the op-ed issued, it was all over the place. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ police complaint commission ਦੀ complaint ਵੀ file ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. That's right, ਅਸੀਂ broadcast ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ. Yeah, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸੀ ਵੀ Justice Romilly ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ or something like this. The point of that was a recognition that the training and the policies are insufficient right now. Because arresting somebody based on the color of skin is a form of racial discrimination. It's insidious. It's systemic racism. So how can we fix this? Okay. 2 saal lage. 2 saal lage the as saal just recently, after Justice Romilly signed off on agreement to resolve the complaint. It's confidential what happened in the last 2 years. But now that the complaint has been resolved, the Vancouver Police Department has issued a new policy. Okay? Handcuffing policy. Handcuffing policy, but also a general arrest policy. Okay. But here's the issue with the policy. Okay? ये जो policy एक कोई नया कानून नहीं right? A policy कोई नई चीज नहीं बनाई. It's a VPD दी अपनी policy. Yeah, it's basically telling them how to exercise your lawful authority. So वो चों 3 चीज़ां निकलियां, right? And it's actually, from my perspective, not that revolutionary, but the reality is we turned it into a big issue so that every police officer should be educated on these points. The first thing is, the law does not allow, the law has never allowed a police officer to simply arrest somebody and put handcuffs on just as a matter of routine action, okay? They cannot, in every single interaction with an accused person who they wish to bring into the criminal justice system, put handcuffs or arrest routine them. The law nahi No, hai. it cannot be, okay? A police officer nu apni lawful authority honi chahidi hai. Okay, lawful authority, the matlab from the criminal code, from other statutes, जिन्हां दे विच powers of arrest only. Powers of arrest only usually on the basis of reasonable grounds. Reasonable grounds, the matlab subjective the matlab police officer the man de vich there's enough basis that somebody has committed a crime. Right. Secondly, there's a reason. It may be officer safety, it might be the safety of the person, but it really has to do with a safety-related or destruction of evidence. Subjectively grounds that the offense has been committed and you have to arrest for this purpose. The second thing is, objectively, right? Leaving aside from the officer's opinion, objectively, what are the circumstances? Was there grounds to arrest? And was there a purpose behind placing the handcuffs? Right? And that might be public safety and all the rest of it, okay? What the policy does is essentially say that this is what you have to do. You cannot just simply, because you believe somebody is a suspect, to turn around and put some handcuffs on somebody for no purpose, okay? And the reason that this was such a big issue, Usle, and now, is because, for example, the Black Lives Movement, BLM movement during 2020. Same time, a commission of inquiry chaldi sagi in Ontario. Because Ontario, particularly in Toronto, Hamilton, and a few other cities, there was an insidious problem with systemic racism. Jithe, essentially, the police would go and detain black men, primarily, in the streets for no reason, ask for their identification. This is known as the carding policy. Okay. There was a commission of inquiry that was conducted by Justice Tulloch in Ontario, who said that this is completely unlawful. You cannot be conducting these types of carding policies, just stopping people, asking for their information, when you don't have any grounds that they've committed an offense,
and no grounds for any public safety or all the rest of it. Okay. ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? Yeah. So at the end of it, we have a new policy. Okay. And ਇਹ ਸਿਰਫ VPD ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਵੀ well, I ਪਤਾ would say ਲੱਗੇ? it's a Vancouver Police Department policy. Okay. But if you look at the policies in the RCMP, even I think for this Surrey Police Department, it says what the law is, right? We should not be, doing things without having lawful authority. But the reality is that police officers on the street, are sometimes not as trained as they should be, and they end up exercising their discretion in strange ways. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੈਟੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਾਲਾ ਟਰੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਆ। I know that, absolutely, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ। ਇੱਥੇ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ? Well, I mean, look, here's the situation, right? Justice Romilly ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, right? I've represented people in the same circumstance, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ Bar Watch program, ਜਿੱਥੇ you have to scan your identification. I've been litigating against the Bar Watch program for many years. I actually have the only ruling in which it was established that the Bar Watch program was unconstitutional in certain circumstances. Okay, this whole idea that you're going to take a category of people and you're going to treat them as if they're criminals, and use the powers of the state in order to essentially sort of the street justice sort of a mentality of harassment. The point is that when these things happen and when they're improper, you have to do what happened with Justice Romilly's case. You take the most dramatic of these circumstances, you put them in the media, you file complaints. That's how things change. Right? Not by simply talking about these things generally speaking, when there are good issues. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੇਅਰਲੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਆ ਗਲਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? So ਮੈਂ ਕੇਸਿਸ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਜਿੱਥੇ, for example, I've proven that as a matter of routine policy, that's actually the evidence on the stand. They take the stand under oath. Why did you arrest him? Why did you put handcuffs on him? Oh, that's our policy, okay? That evidence is extremely aggravating because that's what the law says that you're supposed to do the opposite of. There cannot be ever any policy. The police officer is so sort of untrained, uneducated, and in essence is sort of unfamiliar with the concepts that restrain their powers, that they're prepared to say on the stand that we do this as a routine policy. So I'll give you an extreme example, okay? Police have a number of different powers when somebody is in their custody physically. They can put a handcuff on them, okay? That's still extreme. The most extreme is a strip search. ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ search ਕਰਨਾ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ। So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ story ਦੱਸਦਾ। I represented a fellow here in Surrey Provincial Court. We kept it in provincial court.
who crossed the border smuggling 19 handguns. It was an extremely serious case. 19 ਪਿਸਤੌਲ Pistol sige bande ko. ਅੱਛਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ Yeah. And sir, mere ko kei constitutional arguments sige. One of the critical ones was inu arrest karke, unu search karke physically, right? 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ strip search ਕੀਤੀ. In custody at the CBSA detachment at the border. Okay. 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ. They already did a safety search of his person. Okay. I pursued this issue, and the evidence came out that CBSA is strip searching people as a matter of policy. Just as a matter of policy, without considering whether or not there's actually grounds to conduct it. And in fact, 20 years ago, there was a case from the Supreme Court of Canada that's further said, particularly when it comes to strip search, you can't just do it as a matter of policy. There has to be specific grounds. Okay? So Basically, at the end of the day, we had a very strong argument on a number of different constitutional issues, which would have been raising systemic problems. And you know what the Crown did? Crown ne sara case drop karta saga. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ CBSA ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ exactly, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, right? 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ, right? It doesn't make any sense, right? I mean, if you have grounds to conduct a strip search, it should be immediate. ਅੱਛਾ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ? Well, it depends, right? I mean, number one, what can they do? They have a suspicion that somebody has a firearm. Is that enough to arrest somebody? No. Is it enough to investigate somebody? Possibly. What does an investigation mean? They go up to somebody, if they're doing it properly, you say to the person, sir, I'm detaining you for the purposes of investigation. I believe that you have possession of a firearm, right? As soon as they do that, they have to give you access to your rights. They have to give you access to counsel, and a number of other issues sort of emerge as a result of that, okay? They can't just show up in those circumstances based on suspicion. Another circumstance may be they saw the man pick up a gun somewhere. Let's just imagine this type of scenario, right? Pistol check ke apne, jeb ch paya, okay? In those circumstances, I guess they have grounds to believe he has possession of the thing. They can arrest him. They can arrest him, okay. Pistol hobe, okay. Public safety issue, probably there's a justification for handcuffs at that point. ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫੇਰ? Well, then the question is whether or not the man is going to file a complaint later, because that's your only prerogative. That's your only right afterwards, right? See, here's the thing. We only hear it, in the media and the papers and the case law, where the searches of individuals ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਲੱਭਦਾ, okay? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ hundreds if not thousands of circumstances every day in this country ਜਿੱਥੇ search and seizure techniques ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ, okay? That's a reality of just life on this, in terms of street justice. ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ grounds the ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੇ. Sometimes there's a search warrant of a house, right? Search warrant of a house and there's nothing, right? They believe that there's drugs, they believe there's guns and all the rest of it. ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 4-5 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆ. Absolutely, right? So ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ any time a police officer has any contact with a citizen, all right? JSC, looking out the window, we see a police officer talking to a citizen. That person's immediately stigmatized. ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ this man's being investigated for a crime. ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ. ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, right? I mean, I've done cases before where there's been that kind of stigmatization based on police contact, which has resulted in nothing. It might have been a professional, it might have been a doctor, it might have been a lawyer, it might have been somebody who has a public profile who's a politician, it might have been somebody who has involvement in the public markets, who get unfairly scrutinized by the police, and sometimes you have to take action, right? And sometimes that action is a complaint. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? So there's, ਦੋ circumstance ਆ, right? ਇੱਕ circumstance ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲੋ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, right? That's one circumstance. ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ, you have to let the criminal justice system, it's within the context of the case ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ search challenge ਕਰਨਾ, grounds of arrest ਤੁਸੀਂ challenge ਕਰਨੇ and all this sort of thing. ਜੇ charges ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, right, then there's a number of avenues. One avenue is that you can complain to through the various police complaints commissioners. If it's a very bad circumstance in which there's damages and there's the sat lagi or something like this, then you can muqaddama shuru kar sakde, right? I mean, we have a number of cases. I've always, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, when I left the Crown Office, right, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ always I've maintained a practice of also having cases in which I sue the police or I sue other investigating agencies, right? Because if we don't, then how do things change? They don't, right? I mean, Justice Romley's case is a good example. It's because who he was that there was a big public profile about this issue and there was some movement for change. Otherwise, ਇਹ ਸੋਚੋ, but how many hundreds of people, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ are being treated in the same way and there's no consequence. It's completely unfair. So basically, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਕੇ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? Well, at least ਤੁਸੀਂ legal advice ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ about ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ options ਹੈਗੇ, ਕੀ context ਹੈਗਾ। One of the main things ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ is to preserve evidence. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿ ਜਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ discretion use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Yeah, it's essentially a form of discretion, right? But it only becomes reviewable if you think about it. If somebody gets charged, where you can raise these constitutional issues, or if you're raising it through a complaint process, right? I mean, there's no process, when it comes to police regulation, in which, any interaction with a citizen gets reviewed. It only has to be through a legal process that happens, either through complaint, civil action, or criminal case. ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ? ਗਾਈਡੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, particularly since 1982, ਜਦੋਂ Charter of Rights and Freedoms was entrenched in our Constitution. Section 9 of the Charter speaks to the right to be free from arbitrary detention. There's been 40 plus years of cases that say that the police must be exercising their powers in a certain way. Subjectively, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ objectively grounds ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. It's actually very clear, So for example, I'll just, we sometimes think about the United States. ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥਕੜੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਬੈਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਰੀ ਫਰਮਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, let's imagine a scenario ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, rather the police are, seem to be scrutinizing you, seem to be investigating you, right? As soon as the conversation, ਜਦੋਂ interaction ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, there are a number of rights and privileges that engage as a result of that. Even ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ concept ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ psychological detention.
Psychological detention ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ pay the accused person, even in speaking with a police officer, feels as though they are being restrained. They cannot leave. They are stuck. Right? There's a form of ਭਾਵੇਂ psychological ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ even if he's not saying ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. Okay. Even in this interaction, Section 9 of the Charter Rights and Freedoms say, but jithe psychological detention hundi a, a police officer has an obligation to tell you kaate thonu detain kita hai, and secondly, to give you opportunity to speak to legal counsel. Right? It's a very important issue. And so, the most important thing for an individual to do if they feel as though they're being detained but they're not being told that they're being detained is ask the question, can I leave? Am I detained? Right? The answer to that question, if it happens to be no, you can't leave, well, then your next question should be, well, I'd like to speak to a lawyer then in those circumstances. Oh, I see. So ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? You can ask. ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ you don't have an obligation, you don't have any obligation to speak with the police, right? You have the right to silence. ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ, you don't have to say anything, you can just keep walking. ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, right, then actually your various rights begin to engage. Section 9 ਦੇ ਉੱਤੇ you should not be arbitrarily detained. Then Section 10 says, but ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ psychologically detain ਕੀਤਾ ਜਾਂ physically detain ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਾਹਤੇ detain ਕੀਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ access to counsel ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, right? ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਪਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਘਸੁਣ ਨੇੜੇ, ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈ. Yeah, well, that in itself becomes a breach too, right? Because there's a line of authorities that say that there has to be a reason why to take somebody back to a police station if they can have access to counsel at the scene. I've won on this issue before many times. Give the person a cell phone. Why can't they speak on at the street? Cell phone police ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, depending on the circumstances, right? If there's ਜੇ no ਤੁਹਾਡੇ public ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ safety, ਫੋਨ ਫਿਰ then they should be giving you access through their own cell phone then, or through the back of a police car, for example. It happens actually pretty frequently these days because of a number of cases. It says that you don't have to arrest somebody physically and take them back to the police station for the sole purpose of giving them access to counsel. There has to be some other reason why you're going to do that, being the delay to the access to counsel, right? Because what the law says is that you are entitled to access to counsel essentially immediately. And any time that you're not giving immediate access, it's on the police to justify. ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਵਕੀਲ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? Well, first of all, you're not entitled to just one telephone call, right? If all else fails, they have to give you access to legal aid, to get legal advice from a state government paid for lawyer. And if the first lawyer that you contact doesn't answer the call, then it doesn't mean that it ends there. Nor does it mean that if you left a message for them to call back, that the police can just simply continue on. There actually has to be a reasonable amount of time that's given for you to get to access counsel. ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? Well, I mean, you have to think about the context in which. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. You have to think about the context ਜਿੱਦਾਂ when the right to counsel emerges, right? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ detained ਆ, so for a purpose. So if you want to speak to counsel and you're giving access to counsel because you're detained, because you didn't speak to counsel doesn't give them the right to suddenly then arrest you. Because where did the ground shift from detention to grounds for arrest? There's no situation. More frequently, though, you get access to counsel post-arrest. So banda is already arrested at that point, right?
ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? 604-681-2226 604-681 2226 ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ? Downtown Vancouver, 777 Hornby Street. 604-681-2226 Vaishnavi. 2226 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।